Yeah! Let's go! So, guys, pag-uusapan natin ngayon paano ba ma-remove o paano ba i-remove ang watermark sa camera editing application nyo gamit ang Android phone nyo. So, first of all guys, just don't skip any of this video kasi pag may na-skip kayo kahit isa lang, maaaring hindi nyo ma-remove ang watermark sa video editing app nyo. So, yung ginagamit ko talagang application is yung Kinemaster. So, papakita ko sa inyo paano ba mag-download ng walang watermark. Hassle kasi magbayad pag, upgrade ka, tas tagalin yung watermark. Wala tayong pambayad dun eh. So, ito yung legit na way guys, paano ma-remove yung watermark sa video editing app nyo. So, stay tuned lang kayo, subscribe. Tas tuturo ko din sa inyo paano gumawa ng mga effects like chroma key sa video editing app nyo. So, basic tutorial lang guys. Okay. So, first of all, subscribe, like, and share. Yeah, let's go. Working on a secret project how we said. 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 So, natapos yun ang video guys, may isa pa rin ako ituturo sa inyo. May in-upload ako sa drive ko sa Google
pinaste ko yung link dun dito sa baba. Paki-click nyo lang yung link, tas may Kinemaster na walang watermark na yun. Shout out nga din po pala dito sa mga tao to. So ayun guys, keep up the good work and stay tuned. Yeah. What secret project are we